Yebo, yes. Salibonani linjani lonke. Sorry guys. Message ukuthi ngitole interview emfesi yashika ndiri ku vacation. Saka manje nyaye ukuthi ngizokwanisa ukuzoka ku town. Kuyo lokugadzira iyazinga anyaya ida kura kumana. Saka apa nangoti ndiri pana pa vacation. Ndati chimhaya chinyaya chacho. Saka sezona manga vakamirira mese. Ndodera manga vakamirira lemkomana Laston. Ndoratina rupana pare interview yake yenhasi. Nzwa 22 ndo pamakamirira mese kuti muzinyaya dzakavira sei. Saka yaita ngoifamba tiri ku vacation kona timbodya mari. Unanzwa konzi mukomana huya. Saka inina Libah nhasi takumbokupa nyaya yemukomana Laston. Hello guys, my name is Libah Mutonho. Today I shall be the host for the show Apostolic Faith Church magazine 2-on-1 show. Me and my brother Noel, as he have introduced himself. Today we'll be interviewing this guy, Brother Laston Chirinda. In many occasions, he is usually the one who is interviewing other people on the basis of their life journey as a youth member. So today, we shall take this moment of time to introduce him. So, Brother Laston Chirinda, we welcome you to the show. So Mr. Laston, zviri semdara. Tautoziva kuti zvinhu zvakambotangira kupi. Where and when did you start this journey ye-youth ye-AFC? Kuti zozive kuti mukomana anonzi Chirinda nhasi. Thank you so much guys for the opportunity yekuti tinge tichitaurawo tese. Ndajaira kunge ndiri on the other side of the table ndichibvunza vamwe. Nhasi zvotonditirawo uyedi and ndikutoona kuti zvino ana inotorowa. I hope kuti hamusuzondirosta zvakanyanya. Yes. So how has been the journey mdara since matanga mimi zve-youth muchipusha journey? Yanga iri easy here, yanga iri tough here. How has it been? Zvachichifaya here mamine ma-pulling factors angachikudzokesai kumashure? Thanks so much, Mkoma Noel. So my journey started in 2006. Ini ndakaita zvekutendoka kuFC. Ndaipinda kuAFM, ndakakurira kunyanga. So primary yese ndokwandandiri. And then pandakaenda kusecondary. Ndakaenda kuHarare ndokwandakaitira secondary. Saka pandakaenda kuHarare ndo pandakanosvika ndikanogara nebrother yangu Mr. Chirinda ndo vaienda kuAFC. So during that time again Tafara branch ndo paipindira. Tafara branch by that time pambachina Mai Magaya. Unfortunately wakazoshaika but ndo akanga ari teacher weku-Sunday school. Saka that time ndachezvo kuenda kuchechi koindinakidza zvisingaiti nekuti Mai Magaya she was gifted. Vaitiita kuti tide zvekuchechi. Ndakaenda muSunday school svika form 3 ndichiri kungoenda kuSunday school. Saka vaiti teacher in a way yaita kuti kundinakidzwe nazvo. So vandazobvawo ipapapo vandazomboita muyouth ndiri kuhigh school. Ndapedza ndakazoenda kuBulawayo. kuBulawayo was a wonderful experience for me. Ndakanosvika 2012 ye pandanosvika patanotanga uno namata netimu rekoko ndobva ndazo electwa kuita vice chairman. It was surprising even to myself because ndakangobva from nowhere. Like anombobvira ndaita imwe post kuBulawayo ndakangosvika nekutonzwa vice chairman and pandakaappointwa pacho it was a gathering anchazotanga iri all night or something. I wasn't even there. Kwauzongonzwa kuti nda vice chairman, then from vice chairman ndakazoita chairman but for a short period in 2016 ndobva ndazobva ikoko bva ndazoenda kuHarare. Ndapedza mastudies angu panhasi ndaenda kuHarare 2017 ndo pandakazoti ndichisvika futi pandasvika ndichiitwa village chairman weMabvuku Village. Mabvuku Village ine 5 branches. So that has been the journey. 2017 ndo kwatakazotanga zvinana AFC Youth Magazine. So ndakakwanisa kuwana opportunity yekuita lead the youth fellowship from
from branch level ndikawana experience from provincial level pandaiwa kuBulawayo ndopandazodzoka kuHarare pandazowana futi another good experience from being a village chairman, and then ndazobva kuHarare ndakazoya kuno kuSouth Africa and working with other youth members ndakazokwanisa kuita futi another position kuAFCOC kwandakanga ndiri coordination officer last year. But in short, the experience has been so much rewarding. Chirinda personally mdara ndambokupira. I understand my guy, you are not an East guy. Like when it comes to leader, mune asha mdara. Why aren't you that soft? Why aren't you that soft when it comes to the people that you lead, or especially group totombona mndo mupinda pale pamondo mupinda mama muzi kuti mune mtu ochikisa? Why must be soft? Why mimi that type of leadership yakaita hard? Why mchitora that way? Why is it like that? Chiboshare maybe timbuzo kuti vanhu vako understand kuti mune mchimobva nekupi mchienda kupi? Why zvichidaro? I was expecting this question. Yeah, you are right. I in my philosophy, dinongo believe let's just get things done. Kana mundu achieve ABC, just achieve ABC. The how part, I'm not really interested in the how part, but which is a weakness, because I think it's right to also focus on how you achieve something, not necessarily just achieving it. The how part is very important. So in leading, or from my experience, I understand good to some extent. You're not gonna go too tough, nekuwa rigid, disingazoviwe is flexible as the position would require. But yeah, that is a weakness. Something chandingato ndakatadza kunyatso perfecta through my positions esandai leader yakachiripo ka element asi ndinotenda kuti maybe zvichapera. Okay, thank you, Mr. Chirinda, for introducing yourself. With me here, I have vast questions. 56 ikoko. So my first question that people will be asking, people they want to know, like, what is AFC magazine? But the tower with the chi. Kune people's magazine, kune women's magazine, kune chi AFC magazine tipe background ya kuti zvakamira sei, zvakatanga sei, zvigona nekopi tipe zvakadaro. Thanks so much Ngoma Libah for that wonderful question. So AFC Youth Magazine, it started in 2017, as I mentioned earlier on. Kuti pandakabva kuBulawayo 2016, in fact, initially ndaida kuimplement the idea kuBulawayo, but now position yacho yakauya ndine so much limited time zvekuti handinokwanisa kuzoita zvakawanda. Saka ndakabva kuBulawayo ndichine hau yekudoita zvakawanda. Saka pandakasvika kuMabvuku Village, ndakabva ndasvika, kuMabvuku, even the branches are very close. Saka Bwanda ndapedza zvechikoro, I wasn't working, I was single. Saka that time Bright, I think anga apedza A-level, but I remember kuti tandine plenty time kuti tinge tishanda tese. So that's when we were having discussion, because in International Village Chairman Bright angari organizing secretary. Saka taiona almost every day taiswera tese tichididi. So I said to Bright kuti can we have, because tine my branches, can we have my programs kuti each branch zvavari kuita we write down. Indaida kuti kaite newsletter kuti tinoichita every month tichibudisa. Ndobva Bright ati no, newsletter, let's just write a big book, let's just have a magazine chinongobuda ka1 pagore, let's just do a bigger part. That's when we launched in September 2017, but I launched the magazine. So initially it was a book or a
magazine copy raiverengwa nemayouth richikavha Mabvuku Village. Then the coordinator village, Mr. Mamunze, he then approached me wakati, no, you know what, your idea taitozviitira iri marketing that booklet, wakati, no, go on Facebook, create a page, and then zvinogonobatsira pamarketing. So from there takazoona kuti no, we are limiting ourselves from Mabvuku. Let's go abroad, let's cover not just Mabvuku, let's cover zvese zviri kuitika muyouth fellowship. Let it be a channel. ndo patakazoidevelopa into an online channel yekuti takucover zvese, all the youth content, youth affairs, everything that is happening in AFC Youth Fellowship. ndo zvatakucover. Patazoita YouTube channel, patazoita Instagram. Saka yangova an open platform for AFC Youth Fellowship as a whole, but it started as a booklet. So that's just the brief background about AFC Youth Magazine. Pane mwe wani no series. I understand mimi kuti pamakatanga zve youth, the late Bishop Madakazi ndo wakanga vari pa position, and mimi, how has it been working with him? I understand kuti makatomboita ma contact naye muchida kugadzisa zve AFCOC. Angari munhu akaita sei, and nemimi maishanda sei mese, was he is an easy person, maimuona sei, zvanga zvakaita sei kushanda namudhara, chimbosheyo nesu timbozive mudhara. You raise a very important question, Komanoyo, about the late Bishop Vamadakadze. Inini ndanyanyoda his humility, angari munhu angari humble, but most importantly I think Bishop Madakadze vakanga vari accommodative, because muchechi medu umu tine kutenda kwakasiyana, and munhu wese ari entitled kufaith yako. Zvinogona kusiyana, but to some extent I think tinofanira kungogamuchirana nekutenda kwakasiyana. Iyoyo itoriwo quality yekuti it doesn't matter kuti chinhu chiri right here kana kuti chiri wrong, but the other parties, are we able to coexist tine dumono wakasiyana. As an example, pachitope kana uri mutambo wepasika, iko kutoti ipasika here kana kuti ilotisa, you know the debates, how we debate about it, but to everyone Chitope during his tenure, Chitope was home to everyone. Waito chingwa chinodyiwa here, chingwa hachijiwi, kana mazuva emutambo angokwana munhu wese aingoenda pamutambo wechingwa uchizvidyira, like akanga ari accommodative. Another example ndeyezvemadzimai. Vanhu ndo vaizosara, ndisu tinozosara hedu tichidhibheta kuti kana mwana achibudiswa kunoenda varume here, kunoenda vakadzi here, kunodi. But Bishop he was not, akanga asiri divisive, if I may use that term, kana kuti akanga ari munhu wekuti aiaccommodate, aibalancisa zvese. Kana pakuparidza kwavo hapana pawaiparidza wachiita kunge vari kukrasha kutenda kwevamwe, because tine kutenda kwakasiyana. Saka I remember tandiri should be padema pandakambowanzwa achitaura panyaya iyi yekubudiswa kwevana, kuti Bishop akangopa mubvunzo akati, so are you saying kuti mukadzi ari kunguva yake kana kuti mukadzi asati acheneswa anga azvara mwana akafa haendi kudenga here? That was his question. Saka iwe unozoonawo nekutenda kwako kuti mubvunzo uyu ndichaupindura sei kana ndichauhandla sei. The other example ndeyekuchitope kuti pakatanga kuintroducwa maspeakers, ndandiri pamutambo pachitope. Saka kuna vamwe vaitendawo kuti maspeaker ari right, vamwe vachitendawo kuti haasi. So and everyone is entitled kufunga kwakadaro, because it was a new thing and it's understandable. But inini sandiri pamutambo ndaitoda kuteerera kuti ndonzwa kuti Bishop Madakadzi wachapati chii kana kuti Bishop wachapa conclusion yechi. But akasvika pakuenda kumba, he didn't say anything. Not kuti havanozviona kana kuti havazvinzwa, but munhu wese akangobva pachitope ari okay, because
because angachita ari right akaendaomba zvakamunakira, angachiti zviri wrong akaendaomba zvakamunakira. Just like umutambo kuti pachitope vambari home to everyone, unotenda kuti chingwa chinodyiwa here hachidyiwi here, utenda kuti pasika here, utenda kuti chirayiro here, it didn't matter, chitope was home to everyone. Saka that power rekuva accommodative is something that I saw in him, kuti vaigona kuunite a church. You need that in a leader, someone anounite, not someone anotora masides, especially panyaya dzekutenda idzi, because one way or the other kutenda kwagara kunosiyana, but we have to accommodate each other. Then with respect to issue yamabvunza mukomano yekuti AFCOC ne-AFC Youth Magazine, he supported those initiatives for kuti tizvipublishe taitoshandisa zita rechurch, so we followed all the protocols, but he approved, especially AFCOC ndanditori directly involved, like I actually wrote to him, even inviting him to the launch, but unfortunately ndomazuva wanga wakurwara. So for AFCOC, yeah, vakatozviapprove, like we couldn't have done it kuti paitike establishment inonzi AFC on Campus Ministries. It's a ministry yakatoestablishwa under his tenure. Zvaisaitwa abakana dai vakanga vari against that, and ndakafara to the team yakaita come up with compilation vachinyora obituary yavamadakadzi kuti they actually highlighted that kuti under the leadership yavamadakadzi kwakaestablishwa AFCOC. So I was happy to see that, because definitely it's one of his achievements. Saka vaikurudzira vaita welcome new ideas, at least for my part, because pandakava approach it wasn't difficult for me and the team kuita come up with a new, it was a new thing. AFCOC was a new thing, even AFC Youth Magazine kuita that booklet was a new thing in church, but vakatipa mukana kuti kana zviri kuita kuti shoko raMwari rifambire mberi, vakatipa go ahead. So yeah, ndakurasikirwa kukuru na the late bishop, and I hope kuti Mwari vacharamba vachiti comfort. Okay, besides the youth, the church leadership, how are the youths catching up to the vision of the magazine? Or how are they catching up? Because we have different opinions altogether as a youth. We have different visions, and all. Some other people can think it's not about city. Other people saying, okay, we see the vision and all. How is the response so far? Because I'm sure we can all understand, you can all believe as long as magazine and everyone just caught up, they just supported the idea and all. Bit by bit, baby steps, we are moving from this direction to the upper. So how are they catching up with the idea? Yeah, the response is overwhelming, I should say. Vanhu mayouth ari kuzvigamuchira platform, like it's something that is covering a gap that is existing muyouth medu. I think hatina mukana wakanyatsokura wekuinteracta or a platform yekuinteracta, and evidence yacho yekuti zviri kugamuchirika, it's in you guys. I really appreciate kuti you are also taking part in kanari mashows edu one-on-one. If you go to our platform by Facebook, I think we are now reaching 1.8,000 likes by YouTube. Some of our videos by YouTube have actually gone past 1,000 views, which is something shinobatika, because it's all about sharing ideas. And also I think the other thing is the impact that AFC Youth Magazine platform is having, because as I said kuti AFCOC yakatobva pa AFC Youth Magazine. It was after tighter discussion in was like I brought together
students from different on-campus ministries, and then takaita 1-on-1. I think it's episode 6. Patakawaita bring together and no, these people can actually, if they are linking, because that was their first time kuinteracta vachisangana, because vajairongosangana toepa use rechi, but kulinka inter-campus, that was the first time. So zvakatoita influence yekuti that's how AFCOC was born. AFCOC was born from students interacting on AFC Youth magazine. Ndopatatozototanga ndopatakazotangoita all those applications and all the procedure yekuzoitika kuti kuene that establishment. So yeah, people are responding and I like it, because kana ari mashows like 1-on-1 for example, vakawanda kutoti no, we want to take part, we want to do this, we want to feature as well. So I really appreciate the followership, considering kuti issues like data and everything, because we are operating online, not gonna get constrained, but I'm 100% impressed kuti the response is very much overwhelming. Dara, with the energy that you have and the vast experience that you have in doing this business, youth, who is your inspiration? Who is the person that you look at and then you say, wow, this guy or this person or this father or this mother pushes me a lot? Or is there anyone who are more tells that I want to be like this person in next some years? Or I'm not telling you I'm not going to push you. Vakawanda mkomanoyo, vakawanda. Even kuma youth wariko, as I said, kuti branch, my home branch, Tafara branch. Patafara branch kana ari mayouth vakawanda wanotoita look up to pana Natenda Ibaradza, ana Webster, ana Prosper Mfoya, ana ndopakabva futi ana Joe Muroza, ana Debra Mkungurutse, Dorcas Mangu. I can't name them all, but iwo mayouth acho vanondinspire, because my leaders as well. Kweitawo ma-advisors, ndopana Madhambudzi, Madhamfoya, Akavenga, Vabaradza, vese ma-advisors ePatafara, Village, ana Muru, ana Gojo, ana Vamamunze, then tikabva I mean iko kuHarare kwacho a lot of people anoita look up to, especially my advisors vanondisimudzira. Then kuBulawayo, as I said, kuti ndakawanawo time yekugarako kwanana vakubvorunu pandaipindira patown branch, panana painge pachina vachigudu, vasitole, vachidzambwa, ana Pamirwa, ana Tapatsa, vese ma-advisors ekuBulawayo vanhu vekuti vakandibatsira kana vakandiguroma kuti ndinge ndichikura. But above all, I think I draw much of my inspiration from my brother. Iko kutonzi Chirinda. We use both surnames, Samuina Chirinda, but kana nditori uchechi I like to use Chirinda because nenchida ku identify with my brother. He is someone wando Mr. Chirinda B. He is someone wando ita emulate even kutaura kana mkanzwa ndoparidza iwo achiparidza unogona kutadzwa kunzwisisa kuti ari kutaura ndeupi. So yeah, he is a good leader as well. He is the current chairman where building committee Tafara. So I admire and learn very much from his style of leadership. Ndo wanondi inspire kanto wanoita look up to. One other thing, that has been clicking in my mind. Would you share, like, what do you think about the youth as a whole, about the youth sector? Do we have any impact, in changing what's the AFC's demagogue, the constitution of the church? Do we have a say, or we only speak out, or we only heard when there is need for money contributions, financial contribution, for example, AFC Resource Mobilization Committee,
do we have a say as a youth? What do you think, according to your analysis? Because how do you see it? Do we have a say? Are we heard, our voices heard as a youth? Or 1952, I just think you have to share on that from your own experience. That's you're not told us where I but the answer is no. I don't think that youth here in a impact. To me, it appears as if the church can actually do without the youth fellowship. Backbone or you mentioned something, Chanada Kangano. Yeah, I was a youth representative to the RMC in 2020. But I saw good no youth edu even with respect to my finances, contribution youth to the church in terms of finance cannot marry church. It's minimal. I'm not impressed. I think we are lacking say ministry. We are lacking to talk on my church. Because I think we should just copy from what other organizations or institutions, my voluntary organization, let's say a political party, for example, the active wing any political organization. My youth ndo anofanira kunge ari active zvokuti tisu tingadai tiri kutumwa kuenda pamberi, but to me it seems like we are not in the constitution as well. The youth actually don't have a seat on the table panoitwa major decisions, like for example the annual general meeting kunongoenda wakuru handiziva kuti kunotangira chii. I think it should be kutangira kwavhangeri or something like that. Varume hapana seat inoendwa youth representation kana kuti seat youth chairman, though the constitution recognizes a youth leader, but haana seat such a platform kuti panomekwa such important decisions. Youth aipo. But not only that, isusu wacho my youth, we are not really doing as would be expected. Inini I would expect youth kuti inge ichilida zvinhu zvakaita sekushandisa kwetechnology. You would find kuti isusu takatadza kuhosta youth conference online, but mainly ndo yakatotanga kutoita online services. Zvaifanirwa nesu. I mean, that's why we are there, that's why we are going to school. We have to be creative so that church isvike kwairutadza kusvika because of kulimitwa either kungave knowledge or technology, because mainly inana mbuya ukuthi maybe WhatsApp yacho havatogoni, but isusu we are not utilizing such platforms kuti tinge tichiita advance or tinge tichiita market the church. Saka in terms of, so what I would suggest kuti youth improve, it's pfungwa dzangu, my suggestions. As I said, number one, constitution. Our constitution recognize a youth leader, but hana any power or hasi empowered. Haendi kuma annual general meetings, which is one of the platform panoitwa make my huge decisions about the church, about our church. Saka inini I would suggest kuti youth chairman or the youth committee and international level ngaipiwe platform, ngaipiwe a seat. Izvi handikutaura izvi ndakatozvisuggesta even kuna the chairman where the constitution making board vamuza in 2017. I once wrote ndichitovaudzawo about it kuti no, youth ngaiwanirwe platform. Not only that, even our youth inopa age limit 30.
and inotaura kuti a youth member anofanira kunge ari unmarried. Inini I would suggest kuti no, youth ngaiincorporate even my young couples, so that the aim youth isawe pakuti munhu ada kungoroora, kuti munhu akaroora akutonzi abva kuyouth, oro munhu akaroora kana kuroorwa akutonzi apedza. Zviri kuibva zvaisa wrong impression yekuti youth yakubva yaita kunge all about kuroorana, kana takubva taita kunge tiri kuema kuti tiroorane nekuroora muchechi tobva tapedza, something like that. I think we can achieve more than just kuroorana nekuita sei. So I think that can be corrected by not limiting ourselves to vanhu vari unmarried, but even vari married, maybe say at 40 or something like that, to incorporate my young couples. The other thing that I would suggest is empowerment youth committee. As I said, good, if they get a chance kwane sit at the table pa annual general meeting, wachipawo chairman achitoenda ne presentation yaanonoita at such a platform, achiwa involved in decision making, even panoamendwa ma constitution or panoitika ma major changes, like recently kuti unfortunately we lost our leader Bishop, but then I'm not exactly sure about the correct position, and in any document randati ndaverenga rukupa the correct position. But whatever the case, youth inofanwa involved, youth ichitoconsultwa, youth ichitopawo a say on how the church is moving forward in terms of leadership at that level. So that's something that also needs to be done. The other thing is Sunday school. Our Sunday school is very inactive. Hatina kana formula. Vamwe vanongoimbiswa, vamwe vanoitiswa mavhesi kuti zvipi zvacho hazvina kana. Vamwe vanonge akatendeuka, like kuti ukaenda kuHarare vanogona kunge vari kutedzera zvekuSDA, ukaenda kuBulawayo pamwe vari kutedzera zvekuFM. Hatina kana formula. I think Sunday school inofanirwa kutsvagira. It should be an independent ministry. Of course it's part of youth, but let them have someone ari in charge in Sunday school. Anonyatsoona kuti mwana ane 2 years arifanirwa kudzidza chii, mwana ane 4 years arifanirwa kudzidza chii. Totova ne sort of a curriculum inofollowewa yemasunday school. That person obva ava in charge yekumake sure kuti ari kutraina masunday school teachers ese vachiita maworkshops ekudzidziswa nzi unoticha zvipi, unoticha sei, neformula. Woitawo tumaconference twavo kana tumameetings twavo tusiri twekuda kurelya neyouth conference, because by youth conference lecture 1 iri kubva ranzi nderemunhu wese. That's another thing that needs improvement. Then ma-advisors, in my opinion, ma-advisors ari kufanirwa kunge ari trained to be an advisor. Qualification yekuita advisor ngaisango yekuti munhu akaroora. Kuroora akufanirwa kuqualifya munhu kuti aadvise. They should go a training yekudzidziswa kunzi advisor anoita izvi, anoita izvi. And by that ndiri kunyanya kutarisa panyaya yeCommitte, I feel like pane kakuconflicta kema-roles kuti advisor neCommitte, kana kuti ma-advisors neCommitte. Inini ndiri kuona kunge most of the work iri kuitwa nema-advisor ibasa rekuti a chairman can do or a youth committee can do. Kuronga ma-conference kuita sei, that should be done ne-youth committee. It's very very possible. Inini ndandikutaura kuti my role ndiri kuAFCOC, we organized everything iri youth member. Actually on the event ndopaida kuappointwa ma-patrons, so ma-patrons were just there to qualify what we had already organized. That should be the way. The other thing is, youth, we need more creativity. We are only limiting ourselves kune conference. I think taneta nazvo zvagarisa. It's now zvakuwa redundant zvekungoti tinongozwa kuti conference 1 pagore. Let's be more creative. Youth ngaifunge zvimwe zvimaprograms at international level zvinoita kuti youth ibudewo mumapepa, ibudewo mukunzwikwa kunzouku. Let the youth reach out kuri kutadzawo svikwa nechurch. Ndo basa reyouth irororo. Mukaona any voluntary organization, youth ndo inomhanya, youth ndo iri active. Our youth iri very very weak. Ukaitika zvanana cyclone idai haumbonzwa kuti youth yaita something. Takanga tiri muCovid. In fact takatotadzoita conference. Youth inotadzoita conference, church ndiyo yakuzoita, menuing ndiyo yakuzoita ma-online services.
we are not active takaita kurivara. We need to be more active, more visible in terms of visibility. Ngatizivikanwe kurutadziwa chechi taenda isusu ma youth. So let's be more creative. And also lastly, my suggestion would be panosarudzwa youth chairman or panosarudzwa youth coordinator. The other thing chanandotaura nyaya yema-marriage officers kuti inofanira kugadziriswa. That should be the ticket, campaign ticket rinenge riri kuuya nachairman ari kuuya. Or coordinator ari kuuya. And ma-coordinators edu ngazvisave zveupenyu hwese unzi coordinator anonzi coordinator for life. Ngavapiwe ma-terms 5-year term. Munhu achipinda ubva ataura kuti inini ndine vision yakati. Kana ari chairman, let's not just recommend people kuti iwewe chairman ngabve kuManicaland goreni. Ngative ne-representation of course, kuti every committee member munge mune a member mu-international committee, but ma-position akaita sa-chairman, treasurer, secretary ngaave contested, ngaavhoterwe. Munhu ngaakambeni kuti ndoita chairman, ndoita chakati nechakati zvemere kana kuri kuda ku-increase attendance ku-conference, kana kuda kugadzisa nyaya yema-marriage officers, you know all those problems. Munhu ngaauye achikambeni kuti ini ndoita 1 2 3 momuvhotera based on zvaakampena, kwete kungorekomenda munhu kuti uyu anoda Mwari, mwana anoteerera saka takumita chairman. Umwe anenge asina kana clue. Kana ari treasurer ngawe treasurer akampena kuti ari kuti anozvigona, if you get what I'm saying. Of course representation ngaivepo kuti mucommittee ngamuone munhu we-every province so that information inflow, but let people campaign. Munhu ngataura kuti nini I'm offering this, tovhotera vanhu based on zvawamaketa kuti ndoda kuita 1 2 3. And the AFC Youth Magazine can be one of the platforms zekuti people can actually do that, ku campaigner, so that paanobuda muoffice munhu uyu tinenge tine benchmark yekuti agona here kana kuti atadza. Manje hatina kana benchmark, that's why even I think pama-coordinators hapana pressure yekunyanya kuperforma because hazvina kana hauna chawakambovimbisa vanhu kuti ndoda kuita, saka ukabuda usina chawaita hapana chinombobvunzwa. Izvozvi zvatina committee for I think 2 years at least, but it seems everything is normal because hapana checks and balances. Even kuti mari iri kufamba sei, zviri kuita sei, hapana ane hanya nazvo because vanhu vacho vanoita kunge vari kutitira favor kana vari kupinda pazvigaro, yet they should be the ones saving us. Tinoita kunge tisu tiri kuvaitira vari kutotitira favor zvokuti we can't ask them anything. So those are my ideas anogona kuita kuti youth yedu improve. That I understand. Yes, that I understand. Kuti among the roles or the positions or the posts that you held, pamakamboita AFCOC Coordination Officer, and mamuri the part establishment AFCOC. What are the impact yamakaita, and why did you leave the office AFCOC? Yeah, that's a good question. I was so much involved in the establishment AFCOC. As I said, it started, the idea came from Taita one-on-one nema students, and then I then wrote to the SG Bamuguza ndichi apply kuti will you establish a ministry nenge chiona ma students and all that. So he was so engaging, Mr. Muguza. So vakatitimirai, and then at the same time ndopatakatanga kuita work on the magazine, but the magazine part I wasn't much involved. Ana Penny, ana Rapoti, ana Tanatswa ndo vanga vari more involved, vanga vari hands on. Inini I was the coordination officer, saka ndanchi coordinator kuti kutotsvaga ma students acho nekuita conduct the elections, kuti they should come up with a committee, kuti acheta chairman ndiani, all that at the same time ndichilinga ne leadership, because pambasati paane ma patrons. In fact, part of the application was kuti tukukumbirawo muti appointire ma patrons, saka in between ndo pandakashanda. Saka I was like I mean the post itself kuwa coordination or liaison officer ndichilinga ma students ne church leadership, so it was a good thing. So I had
The leadership responded wakatipa go ahead, then the magazine was to be launched. The team yanga yapo, so inini ndandiri, so what my aim or what I needed kuti zvinge zviri set up zvakanga in place tandani mapatrons wakubvoruno nawo matimati and the leadership yanga yapo. So when the magazine was launched, I had to vacate so that I give others a chance to take over, and I believe kuti a good leader knows when to hang the boots. Not only that, but his abilities should be measured in the person unosia. So I needed kuti ndinyatsosiya someone ndichine mukana wekunge ndiri kuyouth wekuti tinyatse kuita smooth handover, ndisazozviite ndakumhanya kana ndisazozviite ndakubuda. So pandakangoona kuti ndaestablisha zvanandiri kushuwa kana kuti the AFCOC yapo tane mapatrons, I then handed over kuna mukoma Faraizata. He's the one who is now coordinating. Otherwise inini ndaida pa establishment because there was no one to talk to, no one to approach. So I went to the SG directly because ndandisina any Pambasina establishment, but now it's now easier, and I hope Mkoma Zata is managing because one someone to approach to when you want to link with the main wing leadership. Panima patrons, but that time Pambasina my patrons, my elections acho kuti ano zviendos and yani because Padiwa chairman Parudiwa, how are they going to be conducted? And so once that was done, then I had to give others a chance so that I can focus on other projects. And send him Dara. And I understand him Dara. Kuti mimi makamboita committee ya AFC Resource Management Committee. Mamuri committee member ikoko. Makaisa impact tokuziva mdala mchipusha madini. Ndiabe amakapusha mimi makanyatsa kuita kuti nasi mulaziza kuti apa ini ndakapusha. Chicha makaita kwa MC. Ko muchini boye kandi makasiya kana makasiya. No, unfortunately RMC is one of the positions and isina kuita any impact. I think from my side inini kwa RMC ndononge takatadzonzwanana in terms of what they wanted to achieve, which is something that I understand because resource mobilization, they are just into mobilizing resources. Inini I was of the view if you really want to bring youth on board, let's fix the problem first. The problem in my opinion is in administration. Youth yedu haina kuempaiwa ba, the youth administration yedu haina kuempaiwa ba. Hatina ma committee are effective. Our committee structures are not effective. In fact, as I am speaking to you, I think it has been 2 years now to see International Youth Committee. But zvirutonge no more in life, move on smoothly. Yet at International Committee. Saka plus I see empowered even there iripo. So inini zvandaida kuita ku RMC or my suggestion to the committee was ndipei power rekuti ndiedze kufixa the problem. Ndipei masimba acho ekuti ndiende kana ari coordinator ndinombata pauroti ko sei tisina committee ndepapi pari kunetsa. Inini committee AFCOC I set it up within a week. Chichiri so sophisticated pakuita select a committee kana munhu atone power coordinator. Ini ndandisina power, I was just one of the students, but I brought them together. So ndandiri kuti ngatifixei youth structure so that mari amuri kuda ku RMC kana kuti mari ekuaka kuchitope ngaisauye through mabranches kuti muyouth anobvisa mari achiisa kumunyori. No, let's have ma structures anobvira pabranch kuti iyo youth yacho, youth treasurer wepabranch ndiye ngaabate madhola ekuchitope achiuya zvichibva pana branch. Ku RMC hapana chine chandakaita. I didn't achieve anything because I didn't get the space yandaida. Zvandaishuwira nezvawaishuwira, I think takatadzokuwa ne common vision or shared vision. Saka ndo the challenge yakaitika kwa RMC. Ini ndaibelieve what no
if the youth structure is working, let mari dzeyouth itai kuti mayouth what ipaiwa vanhu mabasa. Mayouth secretary ndo zvaurifanira unodeedzera izvozvozvo. Work with the committees. Youth secretary wepabranch ndiye ngaudze mabranch youth kuti bvisai mari yekuchitope, something like that. Let those committees be functional. Tobva takwira through the ladder kusvikira tasvika painternational youth treasurer, ndiye anofanira kunge ane mabhuku ekuti mari iri kupinda sei, youth yacontributa zvakadii. I'm not sure if they have that information, because as far as I know, mari dzekuchitope tinobhadhara tichipa wanyori. Saka ane paperwork rekuti pabranch mumayouth mangano, or even kuri kunzi kuda kuvhunza kuti to what extent has the youth contributed, or what percentage patotal income yakawanikwa, maybe ngatiti 2020. I'm not sure if they have that detailed information, because hatina structure yekuti how they receive the money. Indaida kuti my youth treasurer awe ndiwo ari in charge, my youth secretary to empower my committees so that influence my youth. Iwo waida kuti ndizviite in individual capacity kuti maybe nini ndi influence. Indaida kushanda nemacommittee. Saka ndo kutadza kunzwisana kwatakaita. Saka ndakazoita give up, ndaona ndikuisa energy pa I'm trying to push a war better kufocus on zvinhu zvinondipa ma-results, because I won't be a youth member for long. Ndine limited time, so ndakaita leave RMC asi handina chandakamboachiva, because their objectives and mine takatadza kunzwisisa. I totally get you ipapo. Okay, vanekambvunzo kandakanzwa kachida kubvunzwa nemayouth yo hanzi Apostolic Faith Church magazine, or at least AFC on campus, does it have any spiritual, or it only have like any social, uplifting of the youths? For example, they are now able to speak out, they are now able to voice out, they understand that their voice being ended through media, right? Is there any spiritual growth from the magazine itself? Is there any spiritual growth from the Apostolic Faith Church on campuses? Can these youths feel uplifted from the initiation that you and other youth members are partaking in the AFC magazine? Bunyasopatsana ngreto motona vari kubatsirikana zvese here panyamba nepamwe yabozi tine zvinobata zveseka kuti nyazondi zvakamira sei. I would be happy kuri kunzi kwana ma-suggestions along those lines kuti how can it be more uplifting takatarisa zvemweya, but zvepanyama hazvo. This platform is nice. Kuti bishop wedu amadakadzi, I'm just giving an example. One-on-one platform kuti here we are just discussing, hapana akabata Bible, but totongotaura zvinhu like man to man. Most of the times yedu kuchechi tinenge tiri kuparidzirana kana kuti takasangana takutoimba takutoita sei. Saka along the way tinogona kuzoita miss kwana nguva yekunyatsotombokurukura. Ma-one-on-one aya ane zvaari kutoita. I gave you an example AFCOC was born from a one-on-one episode yakaitwa pa-AFC Youth magazine. Ma-students ataura ndo pakatozotobuda pfungwa yekuti no ngatiitei ebond inenge iri kutilinga tichironga zvinhu, something like that. And there is also an episode yandakaita namukoma Tawanda Zuzi. I hope kuti people will have a look, even wakuru wechechi chaiwo kuti they can also have a look. That episode natawanda Zuzi taitaura about technology. A lot can be learned from what he shared. Akataura zvakawanda, zvimwe zvacho zvoti zvikatoimplementwa nhasi chechi yedu inototransformeka. But zvinhu zvekuti haugona kuzvitaura uchiparidza. Ona sekunge ma-platforms kana ngatiti for example zvekudiscassa shoko raMwari, ndoona sekunge ma-platforms akawandisa, kana ari magroups anoitwa share the word, magroups acho akawandisa. But ma-platforms ekuti munge muchiita share what we are trying to achieve kuno kwe-AFC Youth magazine, I think mashoma, especially takatarisa youth kuti ari so limited, mikana yacho iri very limited. Mukaenda kuconference pamwe ndo panombopiwawo kamukana kekunzi ma-youth what are your suggestions, muri kudei, something like that. But kuita one-on-one so zvinobatsira kuti munodiscassa pasina ari under pressure, which is something that we miss, because if you look at our former bishop wamadakadzi kuti wakasvika pakuzotisiya
but hapana anonyatsozoti like what was his vision. Hapana akambogarawo nawo pasi zvisiri zvebhaibheri zvekuti wari papulpit kana kuti tiri but ungotaura just a conversation kuti maybe about youth fellowship ngwavhunza kuti kuyouth uku what's your vision, muri kuda kuti zvimboitwe sei tichimbowanza wachitaura. I think people rely on, there's a documentary yandakatoona yakaitwa nomwe munhu asitombori wekuchechi. So I like this platform in the physical part yekuti we are trying to just have a conversation. Kana ari chairman we talk to him tomunzwa kuti chairman zviri sei, what do you want to achieve. Even my youth, my church leaders, I hope kuti at one point tichazotoita imwe chinhu chandoda kutovhunza, but who is behind this one-on-one talk show or this two-on-one talk show? Because tarayuka isusu takutombowana ukamukama kumboendawo pamhepo tichimbokupai kuti views kwedu, sharing with other people what we think and all. Other people, I've seen a lot of people have been excited, after partaking the show, the one-on-one shows on Facebook, on social platforms, and they're just happy, they were excited to be on the show. Like, who started this idea? Because it seems like it's a good idea. In the game, imagine I can say, is this something that's gonna persist like for eternity? Even me, I'm not gonna be youth here, like, forever. So I can sound out the genius was check as one chini children and the copy when so family yes. And as I was saying, sort of Bishop kuti we need time yekumbotaura kuparidzirana kwakanaka, but ndezve shoko ndezve kusimbisa munhu mukati. We need to have my conversations about kana zviri zveadministration. For example, chairman hafanhi kungoonekwa achiparidza, youth coordinator wedu tinongowanzwa wachipa ma-lectures. No, we need to have a conversation kuti kana iri nyaya yemuchato totombogara pasi tese totombotaura alright tozvifambisa sei. Kana ari chairman otombotaura kuti inini vision yangu guys ndoda kuti ndiite so something like that. Zvinhu zvekuti hazviitwi lecture kana hazvidi kuita uparidza. So the one-on-one platform, the end game yayo ndeyekuti ti create this culture yekuita share my ideas about where we are going or where we wish to go. I hope kuti youth yedu ichasvika pastage yekuti kana chairman achida kuelectwa, for example, anosarudzwa based on zvaari kuoffer kuti nini ndoda kuita 1 2 3. So this can be a platform yekuti we can have those presentations. Chairman, like inini I believe they have to be voted into office, not kuita zvema recommendation. Munogona recommenda munhu asina kana idea. Munhu ngaakuudze kuti nini ndoda achiva chekuti nechekuti, so that there is accountability. To answer your question more specifically, the end game for this platform, ndeyekuita cover that gap yekuti hatina mukana wekuita a conversation. So ineni chizoda kuzoti going forward kana ari chairman anenge achiuya achikuudzai ndo inenge ya platform yekuti all those presentations about financial reports, about what zvichiitwa on the one-on-one, like you can sit with even international coordinator chaiwo tichiinteracta nawo, tichijairana nawo, tichitaura nawo achitombotiudzawo kuti from his side what are his expectations atichinzwa, because I think it's us kunyanya kudaidai kuita kuendesa information kwaari iwo wachimboitawo get back something like that. But by conference manje the time firstly is limited, secondly zvinoitwa in the form of maybe my lectures or something. No, we need to just have a normal conversation about all the issues affecting us sema youth members. That's where I see the platform going, or that will be the end game. Kana pada kuelectwa youth chairman, let's have the discussion here. Vanhu vari kuuya uyo vachitaura, kana pane macandidates uyo achitaura, inini guys mukandida chairman ndoita 1 2 3, umwoyo wachitaura, then based on zvawataura vanhu voelectwa based on zvavari kuoffer, so that pavanobuda muoffice. Yeah, I totally understand. So how do you manage the your personal life and the responsibility of a youth member? Because we see sometimes you post on social platforms, Facebook, WhatsApp and YouTube, keeping people updated on what's going on and all. How do you manage that?
Iyoyo idambudziko zvinoda a lot of commitment. In fact, I think leadership at any level, even as I was a leader kutobvira pa village pandataura kuti muna 2017 watinoti ndanditori single, and kana nemamwe ma-commitments elife zvinonetsa kubalanzisa, especially now kuti I'm studying, I'm working, nekuzongoitawo mamwe zvinotonetsa, like the two don't go along zvakanaka. So zvine zvakuda kungori wise, and the other limitation yandinayo is the location where I am. I think it would have been easier than ndiri kuHarare. Kunoku kuti ndimove from one branch to another, zvakato the planning involved yakatoomopfura kana dai kuri kuti ndandiri kuZimbabwe. Saka personal life yangu I think it's at conflict nekuramba ndichiita zvandiri kuita, which is part of the reason why I may call it a day in the near future. Zvinonetsa kuzvibalanzisa zvakaoma. It's so demanding. Come small question, a quick question. Munimba very bad. Pana beda botuze kuti kana single so because people they see you initiating. They wanna know. No, I'm gonna come to want to go to mama. Yes, you just ready, so you may need to share on that as well. Kuti azakamira say pana very kana kuti question akandandusiri kukaexpecta, but yeah, I do have someone in my life, but with respect to leadership indakaona kunge zvinenge zvinotokutadzisa. Ukada unyanya kuzviteedzera zve-youth leadership unogona kuzototadza kutoroora kana kutoishaya mukana wekuzombodai because unenge uri zvinoda a lot of commitment, zvinotora a lot of time yako. So yeah, I would think kuti maybe zvitori disadvantage kungori in committee than ngori in ordinary youth. Okay, I also noted on your biography, Mr. Chirinda, on your biography on social platforms and all, like on Facebook, I also realized that you wrote books. Okay, what was your inspiration in writing the books? Who was initiating the idea of you writing the books? Who was inspiring you? Who was with you when you were writing the books and all? If you can share on that. Yeah, you are right, Mkoma Libah. I am also into nyora. It's just that andinyanyi kuwa nangu time yakawanda, but it's something chandino encourage, and I'm glad kuti others are doing the same. Kuna Noel ana Bright Marume varikuita all right, to my article or something like that. It's a very nice way yekuzvipresenta kuvanhu. And that's what I also suggest kuti kana vari International Youth Coordinator ngati waone ngavanzwike even kuisa something pa WhatsApp choseculator changonyorwawo, so kana iri theme ngava kana the main wing anga iri kuita ma-online service vane pawairekodha ma-audio vachiti theme iyi yobva yoparidzwa zvoseculatwa. Why can't we do the same kuyouth? So inini I'm into zvekushandisa media either, but that's why we came up with Zvanana magazine and everything. Saka let's use all the available means dzatinadzo kuti tite reach out to one another. Zvekumirana kuti tichazosangana pachechi, the world is now changing. Pamwe COVID change inesu for quite a long time. Saka zvekuzosangana zvokuti tichazoungana kana zvatandajaira zvekuungana takawanda ma 80,000 what maybe it's now a thing of the past. Taka let's adapt, ngatinyorei zvinonyoreka, ngatirekodei zvinorekodeka, let's try to use all the available means. Andisati ndamboona any written document rinenge rakasainwa na either youth secretary kana youth chairman riri official. Andisati
kana kuti nyaya yekutiwo ndinongopesana nazvo, but let's use all the platforms, available platforms to reach out there. Kana ungosenda audio tichitonzwa chairman ataura zvakati, kana iri conference kwaichaitirwa gore nori, but let's start having those discussions. Ngatitange kutotaura, but zvichitaurwa zvichinzwikwa kuti zvataurwa nachairman, zvataurwa nasecretary wemayouth, zvataurwa nacoordinator ngawaengage more nesu. Let's tijairane kwete uzongwazira kuconference for most of the people. No, let's use WhatsApp haina limit, Facebook haina limit, Zoom haina limit. Kana ungoisa Zoom wongoti guys ngatijoine Zoom tutaura nacoordinator nhasi, mayouth ojoina chero wakasateererawo zvatinenge tutaura, but vaisa effort kudaro vanhu vanofila kunge tiri part or tiri kunzwika. You get what I'm saying? But we are not utilizing all those. Saka kunyora mabhuku it's another thing. You can write writing stuff down. It's another good way yekuti vanhu vangu vachiita here zvamuri kuda kutaura, you can record and all that. So it's something that I believe in, and I'm happy kuti my youth are kuita join in as well. Okay, I have another question that I want to ask. Zvakamira sei kuti munoshanda kunovekwe hawa maybe church doctrine yet? How are you balancing it? Like, because I know there are always going to be criticism, especially on that, because our church as a whole, we do not take alcohol, we don't partake of it. Imi motoshanda kubroari muchimbote start nobona papikiseni ungobuda mbakabata wawa zvakudai muchinyora zvenyu maseta sino. How do you balance it, the criticism from the church and your work? How do you do that? That's true. I'm a chemist, and I'm a chemist by training. I was trained to be a chemist. I studied for it. Ndakamboshanda kune inonzi Chisumbanje ethanol plant. I think that's one of the biggest actually in Africa. It produces ethanol for blending. Few SM Zimbabwe. Blend the last I checked. So that's where the ethanol comes from. That's where I worked for my attachment, and then currently I'm also working at an ethanol producing company, but that one now is for human consumption. We work with non-alcoholic drinks. That's my field of work. all right. It's like I'm not aware of that. Yeah, and I know there is an episode that is coming to the one-on-one show. Changechi ta feature ma professionals are controversial. My professions are controversial. For example, izvozvo zvanana madoctor, my lawyer, what not. Inini I'm a chemist, and kunwa ndotonwa, and I do so with no guilty conscience. Ndozviita ndisingazvipe mhosva, and by kunwa kwandoita, like I said, kuti I'm in the quality control department. Ndoshanda mulab tichitesta kuti is this testing wekuita lab test as well as testing wekuita take a sip. Like tinoproducer zvakaita sanana gin chakatokosha pagin is not even the alcohol content, but it's actually the taste profile. So yeah, ndotonwa, but I think confusion or inoita kuti zvive controversial ivhesi kuna vana vakorinde 6:10 inotaura kuti nevanosinwa doro. People read it in Shona, in my opinion. Otherwise dai riri rechirungu KJV, you'd see kuti pari kutaurwa zvedrunkenness. Dai kuri kunzi vanosinwa doro havagari nhaka yeushe hwaMwari, Paul haimboendi kudenga, Timothy haamboendi kudenga, nokuti Paul akarekomenda Timothy kuti anwe wine asi anoti anwe shoma achitoti asadhakwe kuroti ange ine alcoholic content. Iye Paul wacho pana vana vakorinde 11 achitaura pamusoro petafura yechirayiro chashe.
anototaura kuti vamwe wenyu vari kubva wauya vari kubva wada kudhakwa vachinwa pamukombe kuri kududzira kuti waini iyoyo yaidhaka dayanga isingadhaki kana dayanga ingori non-alcoholic wine kwaisataura zvekudhakwa because even if ukanwa 10 liters dze-non-alcoholic wine haudhakwe but po chaari kurambidzira vanhu kurwisana nekuita pressure pakunwa mukombe kuti vamwe vari kuda kubva wadhakwa kurova kuti yaidhakwisa ukaiwanza so handioni zvine mhosva kwandiri because handinwire kudhakwa besides it's part of my job. I do it on the basis zvebasa ndine ndotoita ndichishanda so I do so without any guilty feeling or handinozviita nemwoyo wakachena asi there will be a debate or a discussion that is coming on the one-on-one show. I'm sure if God permits, maybe ndikawana a chance I will share more with other professionals as well because I think the youth or the doctrinary church definitely nema limitations to one's career prospects. Like for example kuita doctor ini ndangozvitadzo because ndakashaya mapoints anokwana but otherwise ndo zvataingotaura kuti wadiki. I think it's okay kange iri profession ini nangu personally hazvaaffecte kutenda kwangu. Yeah, I totally understand. So tipaitsinzwe mnamo ndimi muzvinhu izvi muri kusagaura nezvemacriticism here. Are you facing any criticism concerning the youth as a whole, the youth sector? Because we hear kuti tina majudha edu atinotoziva kuti people may say that it's satanism and all. What are the criticisms that you are encountering, hindrances concerning the the vision of the youth magazine or at least Apostolic Faith Church on campus? Muri kusagara nezvipi zvamusangana nazvo moti izvo amanaka zvirundikanganisa ndikuzogona manakamira zvangu kana ndizongobatsira one but this and that is hindering the life journey. Can you just share on that as well? Yeah, ichokwadi criticism inini hamundoitora in the positive sense. That's how we can improve. Tikange tichioneswa kunzi apa pakashata apa tikutadza but the response generally yeah, and zvinotondirwadza kuti some of the youth members ndo vanotocriticize more than vakuru vanototikurudzira but my young believers ndo vatori against the idea yekuti tiite platform. Izvezvi tiri kutaura you and me hapana, we are just having a normal conversation which is good because zvandiri kutaurawo maybe zvichabatsira vamwe plus nekuchengeteka kweinformation. YouTube you can put something chinogara there for other people vachazouya kuti vangu vachiona rather than kuti tizongoite zvatoita kunzwa nzi vamugodhi kwangu navamugodhi kwangu nani kuti tizoti waimboparidza kuti chii hatina chatotombonzwa kwangu nambuya Clarisi waimba kuti chii hatina chatinomboziva. You get what I'm saying? So yeah, tinocriticize vamwe vari against, kuna vamwe vari traditional vajaira zviri traditional vanoti criticize nemajudha chaivo chaivo kumayouth variko vanozviti majudha vanoda kutoti crusher but inini hazvindaafecta hazvo because I take criticism in the positive sense yekuti zvinotondiita kuti tiimprove uye tipfuurire mberi. Given a chance, would you take or accept the role yekuti mumbotungamira youth at one day? Let's say marora tobva tati mudhara da kuti mumboti coordinator kana kuti muite advisor, munotora here offer or zvirimo here maplans enyu kuti rimwe day muzomboito advisor or zvatoperera ipapa musati marora? The year was 2017. That was my year. Zvekuti dai kuri kuti ndakawana mukana wekuleader. The year was 2017 or 2016. 2017 I was so flexible. As I said earlier on, ndandisiri kushanda, ndandisiri kuchikoro, ndandisiri mu relationship. So I think that was the best time of my life. Yekuti ninge ndichiita dedicate myself to youth leadership, which is what I did at the village level. But now kuri kunzi kwana mukana wekunzi ndiite lead youth at any level, even at international level. I can't now because of my commitments andanawo nepesi chaiyo ndakura handisisina simba randaiwa naro ndichiri mudiki. However
what I can do or what I hope, in fact pandakaitwara MC represent takakurumidza kunzwanana kana kuti takapindirana pamatargets edu nekwatandiri kuenda that was a very good post for me, and I was going to do zvese zvananchisuggest about youth fellowship. I was going to implement it kuri kuti ndakapiwa that mandate. Inini I feel like I'm more useful ndikange ndiri kushanda from if I can lead izvo zvanana magazine. It's actually leadership. Ndine vanhu vekutoti ndikati ngatiti chakati kavanogona kuchiita because of kuti inini ndadaro, like ka-influence kadika hako but karipo. There is some sort of influence yandinayo yekuti zviri ngorowo mandiri zvekuti I can say to a group of people let's do 1 2 3 totochiachiva chinhu ichochocho, like zvatakaita pamastudents. It was from nowhere. There was no formula, no one to approach. I approached directly SG and then we did kuti ngatidai. I can do that, but I think I'm more useful in the sense yekuwa handizoti post yachinonzi, but someone who can advise or who can work with the committee. Aminoti anenge achinzichita gara hedu tine maadvisors, saka advisor wandiri kutaura ndeyekuti or maybe a strategist, someone who can assist the committee or who can work with the committee ndichiita sort of kuita give advice, something like that. That opportunity kuri kunzika ita arise, I think that's what I can accept. But as for zvekuita chairman kana kuita I'm past that stage. I did my part. Ndakatungamira youth ndikasvikawo pandakatenderwa naMwari. Ezvinezvi handichakwanise kunge ndichidaro, but that advisory part or zvese zvananchisuggesta kuri kunzi there is a post inokwanisa kunditi ndishande nema-committees or ne-committee kuti waite zvandiri kusuggesta kuti zvinoitwa. Definitely I would get it done. Thank you so much, my brother. Like there are vast questions with me. I could have asked you like several questions. People have been asking a lot of questions because of your public figure. One of the administrators and initiators of AFC Magazine show and all. We could have asked you so many questions, but today I think we just gotta end here. And you can say, you're very ready to ask it, to answer all of these questions. But before you go, just give us a glimpse. Chimanyika so because tinazonzi muri waso mungotaurawo mubhuya wange chwaso musati maenda mungotipawo 1 2 mawedzi mungotaurawo takasika kuti vari unofarira chirungu mendobhuya mungosanganisawo netoshoma tingoswa kuti hamuna kurasa chirudzi cheiko makabva mendobhuya mungotaura kuti warisiya vamwe wese arisiya ngaana pfuna vana mai vangaana baba wese vakadini anofara here mungotaurawo nechwaso musati maenda munongotipawo like that. Thank you so much. I really appreciate you having you at the show. You got time to my final close going to Tafara. So thanks guys. I really appreciate you. Inini ndanita mange muri kuita kundi roster. Byandiri samanyika chaiye akakwenenzvera. Inenywanda umaita hanu tanga tiritetse turubhuya nyaya ye-youth fellowship. Ningotenda fani moyo wangu urufara kuti ndaona kamukana kekuti tinge turubhuya. Mwari aramba nemi, dai youth ikaramba iri kupfuurira mberi, Mwari akukomborere. Pachimanyika hapana V, ndoma basics hapana V, panongorona W, wanhu, tinoti wanhu kwete vanhu. That is the basic rule. Saka pana vapa ipa mukangoisa W then matoa good to go nechimanyika. Thank you so much guys. I appreciate kunge ndinemi nemukana wandandinawo kutaurawo pamusoro pe-youth fellowship. Gentlemen, I'd like to thank you all for paying attention to the show. Really, it has been an exhausting one. We've asked this guy a whole lot of questions and he's managed to respond. So I'd like to thank you all for paying attention, to the whole interview. I've been seeing some views and on Facebook, like, to my comments. I'd like to thank you all. Just go on that YouTube channel
subscribe on it, like it and share to my links. I would like to thank the brother Laston Chirinda. I want to thank my co-host Brother Noel Mugayi also for being part of the show. It's really been an amazing journey together. I was now together, the coordination, and it was like, oh my goodness, and all, but just managed to make sure that it all goes well. I'd like to thank myself as well. I just want to thank myself as well, for being part of the show. The day that we've been waiting for just came to an end. I want to thank you all, guys. I want to thank you. Much love. Just go and subscribe to the YouTube channel. Or share on Facebook. I just want to thank you all. Thank you so much. I thank you all for time atavatese nezataita interview mkumana zvakanaka nakuti hamusavare zvenyu nezvikuitika kubackground ndo zvakakufanira kuti hatimuona iwo zvikuitika kubackground. That's what it is dala. Saka ndakutendai muwe nezuva rakanaka. Thank you, love you all. Goodbye, wanansoro bangu. Talent, goodbye, I'm out. Libah, thanks Baba. Mr. Chirinda, thank you netime yenyu atashare tese. Ndatenda mdara, out.